हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स एजुकेशन। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10th E. So we will discuss the topics in this exercise. First topic is dot product of the vectors. So dot product of vectors ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਸੋ I dot I is 1, J dot J is 1 and K dot K is 1. You can say I dot J is 0, J dot K is 0 and K dot I is 0. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਦੋਂ I ਵਾਲੇ ਨੂੰ I ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ I ਕੈਪ ਨੂੰ I ਕੈਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ I ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ J ਜਾਂ K ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ that will be 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन चेक करो। एक लेट अस टेक द एग्जांपल that A vector is equals to 2I cap minus J cap plus 3K cap and B vector is equals to I cap plus 2J cap plus 4K cap. So find the dot product. Dot product ਨੂੰ denote किस तरह करते हैं? A dot B. Find A dot B. So solution is किस तरह करना है? देखो A dot B is equals to A vector की वैल्यू पुट करो। There is 2I minus J plus 3K dot I plus 2J plus 4K. So dot product किस तरह करते हैं? I वाले दे कोफिशिएंट ਨੂੰ I वाले ਨਾਲ प्लस J वाले दे कोफिशिएंट ਨੂੰ J वाले ਨਾਲ प्लस K वाले दे कोफिशिएंट ਨੂੰ K वाले ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो I वाले ਦਾ कोफिशिएंट 2, इधर I वाले ਦਾ कोफिशिएंट 1, प्लस ਦਾ ਵਿੱਚ साइन J वाले ਦਾ कोफिशिएंट -1, J वाले ਦਾ कोफिशिएंट 2 प्लस K ਦੇ कोफिशिएंट्स देखो 3, इधर K ਦਾ कोफिशिएंट 4। दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। 2 into 1 is 2 minus 2 plus 12। so 2 कैंसल आउट हो गया, आंसर विल बी 12। मतलब आपका की करना है? किसी भी वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते हैं? सिंपल है। I वाले ਨੂੰ I ਨਾਲ प्लस J वाले ਨੂੰ J ਨਾਲ प्लस K वाले ਨੂੰ K ਨਾਲ। ये क्यों करते हैं? देखो बाकी क्यों नहीं करते रजे? वही चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ I ਵਾਲੇ ਨੂੰ I ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ that is 1। ਉਹ I dot I ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ I ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ I dot J ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 0। I dot K 0। मतलब ਆਹੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ I dot I 1 ਹੈ, J dot J 1 ਹੈ and K dot K 1। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 0 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ angle between two vectors. Angle between two vectors. Angle between two vectors का फॉर्मूला ही एक फॉर्मूला याद रखना है। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू A vector dot B vector divided by A vector magnitude B vector magnitude। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਆਫ I ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ J ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ K ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ। that will be of cross product। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। this exercise is of dot product। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। so first is angle between two vectors। cos theta is equals to A vector dot B vector divided by A vector magnitude and B vector magnitude। next is projection। projection of A on B, A vector on B vector। फॉर्मूला की है देखो। प्रोजेक्शन भी दो तरह की होंगी है अपने को, स्केलर प्रोजेक्शन एंड
and vector projection. So first is scalar projection. Scalar projection देखो क्वेश्चन दे विच की है बच्चे जे कल्ली प्रोजेक्शन गिवन है विद प्रोजेक्शन फाइंड करो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दी दैट मींस तुसी स्केलर ही फाइंड करनी है जे वेक्टर फाइंड करनी है वो मेंशन होएगी भी वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करो. So here is projection of A on B, or you can say scalar projection of A on B. It's the same thing. जो A on B किया है ਉਹਦਾ फार्मूला की लगता है A vector dot B vector divided by B vector magnitude. ठीक है जी. यही चीज जे चेंज हो जाती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ ਜਾਂਦਾ है projection of B vector on A vector. Opposite हो गया. then की आ जाता है A dot B divided by A vector magnitude. देखो जिदे ते हैगी है projection ਉਹਦਾ नीचे मैग्नीट्यूड आना है ऊपर सेम है सो डॉट प्रोडक्ट ही है A डॉट B दी ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਤੇ मैग्नीट्यूड है सॉरी ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਤੇ प्रोजेक्शन है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ. ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ फाइंड करनी होएगी बच्चे स्पेशली गिवन होएगा भी वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करो. सो वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला की है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. हम ए ऑन बी है सो एज इट इज ए डॉट बी नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर आ जाएगा नाल. ठीक है जी. सिमिलरली वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ गया तो की आ जाएगा ए डॉट बी नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर ही आ जाएगा नाल मल्टीप्लाई दे विच वो एज इट इज रखना उन्हें यूज नहीं करना. बाकी क्वेश्चंस दे विच क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. obtain the dot product of the vectors obtain the dot product of the vectors where A vector is equals to I cap minus J cap plus K cap and B vector is equals to I cap minus K cap. So solution is A vector dot B vector is equals to as it is values put करो A और B दियाँ. So A vector की वैल्यू की है तो डिबल I cap minus J cap plus K cap dot I cap minus K cap. So here I वाले नु की कर दे I वाले नु I नल. So 1 into 1 plus J वाले नु J नल. Here is J the coefficient की है -1. Here the coefficient of J is 0 plus K वाले नु K नल. So 1 into the coefficient of K is -1. 1 into 1 is 1 plus 0 minus 1. Here negative 1 or plus 1 cancel out. The answer will be 0. Next देखो question number 3. If A vector is equals to 7 I cap plus J cap minus 4 K cap and B vector is equals to 2I plus 6J 2I cap plus 6J cap plus 3K cap. Find the projection of A vector on B vector. प्रोजेक्शन का फॉर्मूला की सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रोजेक्शन ऑफ A vector on B vector is equals to A vector dot B vector divided by B vector magnitude
So A dot B find करो. Here is write down A vector and B vector. 7i cap plus j cap minus 4k cap dot 2i cap plus 6j cap plus 3k cap divided by B vector magnitude. So B vector magnitude किਵੇਂ आंदा सी I ਦੇ coefficient ਦਾ square plus j ਦੇ coefficient ਦਾ square plus k ਦੇ coefficient ਦਾ square. So this will be equal to I1 and y0, so 7 into 2 plus 1 into 6 plus minus 4 into 3 divided by 2 the square 4, 6 square is 36 and 3 square is 9, and the answer will be 7 into 2 is 14 plus 1 into 6 is 6 minus 12 divided by under the root of 49. 36 plus 4 is 40, so 40 plus 9 is 49. Here 14 plus 6 is 20, 20 minus 12 is 8, so 8 upon 7 is the projection of A on B is your answer. Here the second part of this question is if A vector is equals to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap and B vector is equals to I cap plus 2j cap plus k cap, find the projection of B on A. क्वेश्चन चेंज हो गया. लास्ट क्वेश्चन आपा की कीता सी प्रोजेक्शन फाइंड कीती सी A on B. So here the project find the projection of B on A. So solution is, firstly you can find A dot B. A dot B separate find कर लो. A vector dot B vector 2i cap plus 3j cap plus 2k cap dot I cap plus 2j cap plus k cap. So A vector I वाले नु I ਨਾਲ ਕੀਤਾ, that is 2 into 1 plus j वाले नु j ਨਾਲ 3 into 2 plus k ਦੇ coefficient नु k ਨਾਲ 2 into 1. So A dot B will be 2 into 1 is 2, 3 into 2 is 6 plus 2 into 1 is 2. 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10. This is your A dot B. So we have to find projection of B on A. Projection of B vector on A vector is equals to, formula की बन जाएगा A vector dot B vector divided by A vector magnitude. देखो जिदे ते projection find करनी है ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ magnitude अपने को denominator ਚ आ जाएगा. So A dot B is 10 divided by A vector magnitude. So A vector magnitude find करो. I ਦੇ coefficient ਦਾ square plus J ਦੇ coefficient ਦਾ square plus K ਦੇ coefficient ਦਾ square. 10 divided by under the root of 2 square is 4, 3 square is 9 and 2 square is 4. So 10 upon under the root of 17. This is your answer, projection of B vector on A vector. So let us start our next question. B part of this question is find the projection of vector find the
projection of vector I minus j on the vector I cap minus j cap on I cap plus j cap। ठीक है जी, की फाइंड करने ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। So let us take first vector will let be a, so let a vector is equals to I cap minus j cap and b vector is equals to I cap plus j cap। So we have to find projection of a on b। So firstly we will start a dot b, I into I is 1, so coefficients of I are 1 into 1 plus j the coefficients minus 1 into 1, here 1 minus 1 is equals to 0। so denominator च की चाहिए अपन b vector magnitude is equals to I the coefficient the square plus j the coefficient the square। so 1 square is 1 and 1 plus 1 is under root 2। so projection of a on b is a vector on b vector is equals to a dot b divided by b vector magnitude is equals to a dot b is 0 divided by under the root, the answer will be 0। Now start our next question, question number 4। Question number 4 is simple, find a dot b if find a vector dot b vector if a vector is equals to 3 I cap minus j cap plus 2 k cap and b vector is equals to 2 I cap plus 3 j cap plus 3 k cap। so we have to find a vector dot b vector। a vector dot b vector is equals to simple है बच्चे I वाले दे coefficient नु I नल, so 3 into 2 plus j वाले दे coefficient नु j नल minus 1 into 3 plus k दे coefficient नु k नल 2 into 3 and 3 into 2 is 6 minus 3 plus 6, so 6 plus 6 is 12, 12 minus 3 is 9। this is your answer। second part is same as like first part, so let us start our next question, find the angle between vectors। find the angle between vectors। वेक्टर्स केड़ी गिवन है देखो, फर्स्ट पार्ट इज I cap plus j cap plus k cap and second vector is I cap plus j cap minus k cap। solution is let the first vector be a vector is equals to I plus j cap plus k cap and b vector is equals to I cap plus j cap minus k cap। so we have to find the angle between two vectors। the formula of angle is cos theta is equals to a vector dot b vector divided by a vector magnitude and b vector magnitude। so we have to find a dot b is 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into minus 1। so 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1 plus minus 1 into 1 is minus 1, so 2 minus 1 is 1। now we are finding a vector magnitude, so a vector magnitude is equals to under the root of I the coefficient the square plus j the coefficient the square plus k the coefficient the square is equals to under the root of 1 plus 1 plus 1, so 1 square is 1, 1 square is 1, same as it is k the coefficient
answer will be under root 3. And B vector magnitude is equals to I the coefficient the square plus j the coefficient the square plus k the coefficient the square is equals to 1 square is 1, 1 square is 1, minus 1 square is also 1. So under root 3. The formula is cos theta is equals to A vector dot B vector divided by A vector magnitude and B vector magnitude. So A dot B is 1, A vector magnitude is under root 3 and B vector magnitude is also under root 3. Under root 3 into under root 3 is 3. So theta becomes cos inverse 1 by 3. This is your angle. I repeat this question. Find the angle between two vectors, this vector and this vector. Firstly, we will let A vector is equals to this and B vector is equals to this. The formula of cos theta angle to find angle between two vector is cos theta is equals to A vector dot B vector divided by A vector magnitude and B vector magnitude. So here, firstly we will find A dot B. So A dot B find ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ I coefficient I ਦੇ coefficient ਨੂੰ I ਨਾਲ plus J ਦੇ coefficient ਨੂੰ J ਨਾਲ plus K ਦੇ coefficient ਨੂੰ K ਨਾਲ. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ A dot B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1. Then A vector magnitude is equals to under the root of I the coefficient the square plus J the coefficient the square plus K the coefficient the square. So this is, it will be under root 3. Similarly we will find magnitude B. So B the magnitude find कर लिया. Then formula ਦੇ ਵਿੱਚ values put ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ. Cos theta is equals to A vector dot B vector divided by A vector magnitude and B vector magnitude. A dot B is 3, 1 and A vector magnitude is under root 3 and B vector magnitude is also under root 3. So under root 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ under root 3 ਨਾਲ multiply ਕਰੋਗੇ under root cancel ਹੋ ਕੇ 1 3 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. So it will be 1 by 3. So theta becomes cos is side C. उधर right side पे जाके की बन जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos inverse. So theta is cos inverse 1 by 3. This is your answer. So let us start our next question. Same question है, find the angle between two vectors. If A vector is equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap and B vector is equals to 3I cap minus 2j cap plus k cap. Find the angle between two vectors. So A vector is this and B vector is this. So solution is, firstly we will find A vector dot B vector is equals to 1 into 3 plus minus 2 into minus 2 plus 3 into 1 is equals to 1 into 3 is 3 minus 2 into minus 2 is plus 4 plus 3 into 1 is 3. This is 10. Now A vector magnitude is equals to under the root of I the coefficient is 1 plus J the coefficient is minus 2 plus K coefficient is 3 square. So it will be under the root of 1 square is 1 minus 2 square is 4 plus 3 square is 9. It will be under the root of 14. And B vector is equal, magnitude is equals to under root 3 square plus minus 2 square plus K coefficient is 1 square. So 3 square is 9 plus 4 plus 1. It will be also under the root of 14. So now cos theta is equals to A vector dot B vector divided by A vector magnitude and B vector magnitude is equals to A dot B is 10 divided by under the root of 14 and under the root of 14. So it is, will be 10 upon 40. Under root 14 into under root 14 is 14. And you can cancel out with 2. So 2 into 5. It will be 5 upon 7.
So theta becomes cos inverse 5 upon 7. This is your answer. So let us start our next question. Next question is evaluate the product of if A vector is unit vector and x vector minus A vector into x vector plus A vector is equals to 8, then find x vector magnitude. क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਬਿਕੋਜ਼ A ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ 1। So now x vector minus A vector dot x vector plus A vector is equals to 8. So product करने लिए देखो की करना है। Firstly break x vector, एक ब्रैकेट में ब्रेक कर लो x vector plus A vector minus A vector x vector plus A vector is equals to 8. So x vector into x vector you can write x vector magnitude square। देखो x into x square हो गया बट वेक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ मैग्नीट्यूड पाने प्लस this is x vector into A vector minus A vector into x vector plus minus minus A vector magnitude square is equals to 8। so magnitude क्यों पाने that will be positive or negative both। So x vector dot A vector or A vector dot x vector is the same thing, cancel out एक positive एक negative। Now x vector magnitude square is equals to minus A vector magnitude square is equals to 8। x vector magnitude square as it is आ गया minus A ਦਾ magnitude की है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 square is 1। x vector magnitude square is equals to 8 plus 1। x vector magnitude is equals to 9, x vector magnitude is equals to under the root of 9 and it will be 3। This is your answer। I repeat this question। देखो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ that means ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ 1 ਹੈ so and x vector minus A vector dot x vector plus A vector is equals to 8 given है। so brackets दो सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ as it is ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ brackets ਨੂੰ multiply ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ multiply ਹੁੰਦਾ it will be magnitude, it will be both negative or positive, that's why we write always magnitude of this vector। so x vector into x vector is x vector magnitude square। this is cancel out and A vector is 1, A vector magnitude is 1। we will put the value of A vector magnitude it will be 1 and x vector square is equals to 9, 8 plus 1। so x vector square is equals to 9 square उस साइड जाके की बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ under root, so under root it will be 3। now next question is next is find the angle between two vectors find the angle between two vectors A and B vectors A vector and B vector where
here A vector magnitude is equals to under root 3, B vector magnitude is equals to 2, and A vector dot B vector is equals to under root 6. In this question च change किया अजे कुछ नहीं है. अगे की हुंदा सी अपने कोल क्वेश्चन दे विच A vector and B vector given हुंदे सी, and we are find A vector magnitude, B vector magnitude and A dot B. Here it is already given, ये सारा कुछ given ही है भी A dot B in है, A vector magnitude in है, B vector magnitude है. Just we have to put the values. So cos theta is equals to A vector dot B vector divided by A vector magnitude and B vector magnitude. Put the values of A vector dot B vector is under root 6 divided by A vector magnitude is under root 3. B vector magnitude is 2. So you can write under root 6 is 3 into 2 and divided by under root 3 into 2 is x. Same as it is, you can write under root 3 into under root 2. देखो under root 3 नु मैं की कितना है ना under root नु अलग अलग करके लिख दिया. Under root 3 as it is, 2 as it is. This is cancel out and it will be under root 2 upon 2. Under root 2 upon 2 you can rationalize with them. Under root 2 ऊपर की आ जाएगा तो देखो under root 2 into under root 2 is 2 divided by 2 under root 2. Here it will be 1 upon under root 2. So cos theta is equals to 1 upon under root 2. This implies theta is equals to cos inverse 1 upon under root 2. This is your answer. So let us start our next question. So next question is of again scalar projection. So next is find lambda when the scalar product is find lambda when the scalar product of vectors scalar projection of A vector is equals to lambda I cap plus j cap plus 4k cap and B vector is equals to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap is 4 units. 4 units. देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ given है? The projection given है ਆਪਾਂ ਨੂੰ A on B is 4 units. A on B ਆਪਾਂ ਕੀ find करना है? lambda ਦੀ value find करनी है. So projection of A vector on B vector is equals to A vector dot B vector divided by B vector magnitude. So projection of A on B given है 4 है. A dot B find करो. I वाले नु I the coefficient नु I null lambda into 2 plus J वाले the coefficient नु J null 1 into 6 plus K वाले the coefficient नु K null 4 into 3 divided by B vector magnitude is I the coefficient the square plus j the coefficient the square plus k the coefficient the square. So here 4 is equals to 2 lambda plus 6 plus 12 divided by 2 square is 4, 6 square is 36, 3 square is 9. And this implies 4 is equals to 2 lambda plus 6 plus 12 is 18 divided by 49. This implies you have 4 is equals to 2 lambda plus 18 divided by under the root of 49 is 7
7 goes to this side, 4 into 7 is equals to 2 lambda plus 18. This implies 28. 7 into 4 is 28 plus 18 is minus 18. It will be 2 lambda. 28 minus 18 is 10 divided by 2 is equals to lambda. This implies lambda is equals to 5. So I repeat, एक क्वेश्चन दे विच की सी ਤੁਹਾਨੂੰ स्केलर प्रोजेक्शन A on B given सी भी 4 यूनिट्स है इनदे लैम्डा दी वैल्यू फाइंड करो. So projection of A on B is equals to A dot B divided by B vector magnitude. So A dot B is lambda into 2 plus 1 into 6 plus 4 into 3 divided by B vector magnitude is under the root of I the coefficient the square plus J the coefficient the square plus K the coefficient the square. So 4 is equals to, it will be 2 lambda plus 6 plus 12 divided by 4 plus 36 plus 9. So this becomes under the root of 49 and under root 49 is 7. 7 goes to that side, 4 into 7 is 28. Positive 18 से इधर आके क्या आ गया minus negative 18. So 2 lambda as it is, 28 minus 18 is 10. 10 divided 2 is 5. So 5 is equals to lambda. Lambda the value अपने को कितनी आ गई 5. So let us start our next question. Next question is, show that the vectors A plus B and A vector minus B vector are perpendicular. First of all देखो कोई भी दो vectors जो तो निकल perpendicular होते हैं. If A vector and B vector are perpendicular to each other, then it will be की हो जाएगा उन्होंने डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगी 0. देखो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है कि A vector and B vector perpendicular है, that means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, that means ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 0 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. So question number 17 है, show that the vectors A vector plus B vector and A vector minus B vector are perpendicular to each other. Are perpendicular. Where A vector is equals to 5 I cap minus j cap plus 3k cap and B vector is equals to I cap plus 3j cap minus 5k cap. Solution is, देखो first of all ਆਪਾਂ दो vectors ਨੂੰ perpendicular show करना है. That means इन्हां दोनों ਦੀ dot product की show करांगे 0 है. So firstly we will find A vector plus B vector. A vector plus B vector find कर लो. 5 plus 1 is 6 I cap minus 1 plus 3 is 2 j cap plus 3 minus 5 minus 2 k cap. ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A vector plus B vector. ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਐਡ ਦੇਖੋ I ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ I ਨਾਲ, J ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ J ਨਾਲ, K ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ K. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ फाइंड कर लिया A vector minus B vector. सो हम की करना है माइनस करना है. 5 minus 1 is 4 I cap minus 1 minus 3 is minus 4 j cap 3 minus minus की हो गया प्लस 5 8 k cap. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना है ਇਹਨਾਂ ਦੋਨों ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ that will be 0. So this implies A vector plus B vector dot A vector minus B vector is equals to 6 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap into A minus B is 4 I cap minus 4 j cap plus 8 k cap. डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते सी ਆਪਾਂ I वाले ਨੂੰ I ਨਾਲ, so 6 into 4 plus J वाले ਨੂੰ J ਨਾਲ 2 into minus 4 plus K वाले ਦੇ कोएफिशिएंट ਨੂੰ K ਨਾਲ minus 2 into 8. So 6 into 4 is 24 plus minus minus 8
minus 16. It will be 0, 24 minus 24 is equals to 0. This implies you can say A vector plus B vector is perpendicular to A vector minus B. ठीक है जी. This point is for remember, ये हमेशा याद रखना बच्चे. A vector B vector ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ perpendicular given है that means ਉਹਨਾਂ ਦੀ dot product 0 है. ਜੇ given नहीं है कोई भी vectors दो perpendicular show करने हैं that means ਕੀ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ dot product ਆਪਾਂ ਕੀ है 0 show कर देंगे. So let us start our next question. Question number 19. Find the value of lambda. Find the value of lambda where the vectors are perpendicular. Such that the vectors are perpendicular. A vector is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and B vector is equals to 3i cap plus 2j cap, 3i cap plus 2j cap minus lambda k cap. देखो ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਿੰਸ A vector is perpendicular to B vector given है that means ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ तो this implies A vector dot B vector is equals to 0. ਉਹਨਾਂ ਦੀ dot product ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ so 0 ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ A dot B ਕੱਢ ਲਓ 2 into 3 I ਵਾਲੇ ਨੂੰ I ਨਾਲ plus J ਵਾਲੇ ਨੂੰ J ਨਾਲ. Firstly लिख लो पहला A vector is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap dot B vector is 3i cap plus 2j cap minus lambda k cap is equals to 0. So I वाले ਨੂੰ I ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया कि आ गया तो इक्वल 2 into 3 plus 3 into 2 plus 4 into minus lambda is equals to 0. So 2 into 3 is 6 plus 6 minus 4 lambda is equals to 0. This implies 12 minus 4 lambda is equals to 0. This implies 12 is equals to 4 lambda and lambda is equals to 12 by 4 is 3. So lambda is equals to 3. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਗਿਵਨ ਹੈ that means ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ 0. So let us start our next question. So next question is 23rd. If A vector is equals to this and B vector is equals to this, similarly C vector is equals to this, such that A vector plus lambda times B vector is perpendicular to C vector. Find lambda. देखो given की अपन को A vector B vector C vector given है. एक कंडीशन given है भी A vector plus lambda times B vector है जेड़ा वो perpendicular है C ਦੀ. That means ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਹੋਗੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 0 0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਂਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਫਰਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A plus lambda B. A vector plus lambda times B vector is equals to A vector is 2i cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times B vector is minus i cap plus 2j cap plus k cap. देखो हम कंबाइन किस तरह करेंगे i वाले अलग कर लो 2 minus lambda so plus minus lambda जे एवं नहीं पता लगता रहे जे लैम्डा ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ then again i j k ਵਾਲੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ plus j cap j ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 2 इधर j ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ plus 2 lambda into 2 plus k ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 इधर plus lambda. This is A plus lambda B. So now it is given that
A vector plus lambda times B vector is perpendicular to C vector. This implies given. This implies A vector plus lambda times B vector dot C vector is equals to 0. देखो इन्होंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने पहला वैल्यूज पुट करो A vector plus lambda times B vector दी I cap 2 minus lambda plus J cap 2 plus 2 lambda plus K cap 3 plus lambda dot C vector is 3 I cap plus J cap is equals to 0. So I वाले नो अपा I नाल मल्टीप्लाई करांगे 2 minus lambda into 3 plus J वाले नो J नाल 2 plus 2 lambda into 1 plus K वाले नो K नाल कर दे इधर K वाला की है 0 है. So 3 plus lambda into 0 is equals to 0. Multiply through brackets 2 into 3 is 6. 6 minus 3 lambda plus 2 lambda is equals to plus 0 हो गया सारा is equals to 0. So 6 plus 2 is 8 minus 3 plus 2 is minus lambda is equals to 0. This implies minus lambda is equals to minus 8 and lambda becomes 8. Lambda is equals to 8 is your answer. So let us start our next question. Next question is 26. So question number 26 is show that the vectors form the vertices of right angle triangle. देखो तीन vectors दिते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ. A vector is equals to 2 I cap minus J cap plus K cap. And B vector is equals to I cap minus 3 J cap minus 5 K cap and C vector is equals to 3 I cap minus 4 J cap minus 4 K cap. Question ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ given है? We show that the vectors are the vertices of right angle triangle. देखो कोई भी हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ राइट एंगल ट्राइएंगल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है जी. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ तीनों ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ. ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ A ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ B and this implies ठीक है जी ਜੇ A dot B 0 है that means A vector the की है B दे perpendicular. So here किसी भी दो vectors ਦੀ ਜੇ dot product check कर लो ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that means ਕੀ ਹੈ ਕਿ vertices है right angle triangle ਦੀ. देखो right angle triangle ਦੀ condition ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ vector दूसरे vector ਦੇ perpendicular होना चाहिए. perpendicular means 90 ਦਾ angle ਚਾਹੀਦਾ. 90 ਦਾ angle means ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ perpendicular ਚਾਹੀਦਾ. अपने कोल कंडीशन की है भी कोई भी दो वैक्टर परपेंडिकुलर कदों होंगे जो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट 0 होएगी. सो चेक A वैक्टर डॉट B वैक्टर इज इक्वल्स टू 2 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप डॉट I कैप माइनस 3 J कैप माइनस 5 K कैप. सो I वाले ਨੂੰ I ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 2 into 1 प्लस J वाले ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया J ਨਾਲ माइनस 1 into माइनस 3 plus K वाले ने कितना K नाल multiply 1 into minus 5. So here it will be 2 into 1 is 2 plus 3 minus 5. So 5 minus 5 is 0. That means कि आ गया A vector dot B product B vector is equals to 0. This implies A vector is perpendicular to B vector. कोई दो vector की आगे perpendicular आगे. This implies कि ये A B C है जो vertices है या A vector B vector C vector है जेडे are the vertices of right angle triangle. Vertices of right angle triangle. ठीक है जी. So thank you students.